Good evening, Hirosha. I hope you can hear me clearly. Good evening, teacher. I can hear clearly. Right. Okay. So I think we can start the lesson for today. Yes, teacher. Right. So as I said last Thursday, I said we will do the activity 2.3 where we will read these about these birds, right? So we will start with these birds. We have, let's say 5 to 6 birds, right? So we will read it. And before moving into that, shall we do a small exercise? I just thought that it would be good to do an exercise first. Right. Okay. So Hiroshi, I hope you can see my screen. Yes, teacher. Right. Okay. So here I have just got an exercise for you. So this is just to be familiar with how we are going to use is and when we are going to use am. අපි is සහ am කියන වචනේ කොහොමද එක එක තැන්වලදී use කරන්න කියලා පොඩි අභ්‍යාසයක් තියෙනවා. අපි මේකෙන් චුට්ටක් පටන් ගමු. මෙතන ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. So what do you need to do here is read the sentences and put in is or am, right? You have to see what is the given sentence, what we are going to say from this sentence, and based on that, we will have to find which word out of is and am will be appropriate. Right? ඒ කියන්නේ අපිට මෙතන මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න දාන්න ඕන වචනය isද amද කියන එක තෝරන එක තමයි මේකේ අපි කරන්න ඕනේ. Right? So as an example, I will just say now in the first one, it says I blank a girl. So here I am. yes. Answer is am. Yes, very good. So the answer is I am a girl. Right. Okay. Second one. Can you try the second one? She is. She is in the car. Is. Yes. Yes. She is in the car. Very good. Third one. I am a big boy. Am. Yes. Very good. I am a big boy. Fourth one. She is playing in the park. Is. Yes. She is playing in the park. Very good. Fifth one. He is reading a book. Answer is. Is. Yes. He is reading a book. And sixth one. It is thin. Is. Yes. Yes, very good. It is thin. Right. Seventh one. I am a pilot. Yes. Am. I am a pilot. Right. Eighth one. The girl is sleepy. Sleepy. Yes. Is. Very good. The girl is sleepy. Ninth one. The dog is sleeping on my bed. Is. Yes, very good. The dog is sleeping on my bed. 10th one. The cow is black and white. Is. Yes, very good. The cow is black and white. So I think you are familiar with where we have to use is, where we have to use am. If I'm talking about myself, I am. But if I'm talking about someone else, it will be she is, he is, it is. Likewise, we will have to use. Right? Okay. And then I just wanted to, shall we try this one? Here you have 3. I think it is the, yes, we'll try this one. Here also you have 10 sentences, but now you have 3 words to select from, right? You can use either am, is, or are. So there are 3 words. Out of these 3,
you have to find which one is correct. So can you try the first one? We are scared. We are. We are, yes, we are scared, right? So we need to pronounce this as scared. Scared කියන්නේ අපි බය වුණා කියන්නේ. මේ බය වෙලා දුවන එකක් තමයි මේ පින්තූරේ තියෙන්නේ. We are scared. Right, good. Second one. He is in the garden. Is. Yes, very good. He is in the garden. Third one. I am drawing shops. Right. I am drawing shapes. Right. So what do we mean by shapes? අපි ඔය එක එක හැඩතල අඳින්නේ පොත්වල ගණන් වලට එහෙම අපි හැඩතල අඳින්නේ යන්නේ ඒක තමයි shape කියන්නේ. I am drawing shapes. Good. Fourth one. They are riding their bikes. Yes, very good. Yes, they are riding their bikes. Fifth one. She is a. Yes, she is a nurse. Sixth one. You are a smart boy. Yes, very good. You are a smart boy. Right. Seventh one. I am sleepy. Yes, I am sleepy. Eighth one. The girls are hungry. Yes, the girls are hungry. Ninth one. Tom and I Tom and I are scientists. Yes, very good. So I think you did it very well. Tom and I are scientists. So here it should be S, scientists. Tom and I are scientists. 10th one. It is sad. Yes, very good. It is sad, right? So now you can understand when we are telling about myself, since it is singular, always we have to use am. But when we tell about someone else, if it is singular, it is, but if it is plural, are, right? So he, she, it, we have to use is, but they, right? So we can see here, they, we have to use are, right? The girls are, the boys are. And also, as you correctly identified here, when I'm talking about someone else along myself, තව කෙනෙකුයි මායි දෙන්නෙක් ගැන කියනවා නම් එතනදී ඒක බහුවචන. So we have to use Tom and I are scientists, right? So that is one point which I wanted to emphasize. So you know it, that is very good. So keep in mind, even though we say I am, but if I'm talking about another person and myself, it is like we. Tom and I. Tom and I කියන්නේ we කියනවා වගේ. එතකොට මෙතන we are scared කිව්වා වගේ. Tom and I are scientists, right? So that is how we have to complete. And also I think I had another. Yes, I have this one. So you might have noticed that when we are telling that when we are at some place, we use these three words: in, on, and at, right? අපි සාමාන්‍යයෙන් කොහේ හරි තැනක ඉන්නවා නම්, කොහේ හරි වාහනයක් ඇතුලේ යනවා නම් අපි මෙන්න මේ වචන තුන පාවිච්චි කරනවා: in, on, at. එතකොට අපි ඒක කොහොමද කොතනදද පාවිච්චි කරන්න කියන එක තමයි මේ එකෙන් පෙන්නන්නේ. So if this is a car, so when maybe I'm going a trip using a car, I have to say I'm in a car, right? Car කියන එකට අපි දාන්නේ in a car, right? And then in the house, in a boat, in a taxi,
right? But when it comes to a train, plane, bus, or ship, something very huge, vehicles වල වාහන වල ලොකු වගේ ඒවායි අපි යනකොට ඒකට අපි කියන්නේ on the train, on a plane, on a bus, on a ship, right? So we never say I'm in the train, right? Sometimes people say, right? සමහර වෙලාවට මිනිස්සු කියනවා I'm in the train කියලා, but හරි වියදුම වෙන්නේ I'm on the train, right? I'm on the train, I'm on the plane, I'm on a bus, or I'm on the bus, I'm on a ship, right? ඒක අපි ගොඩක් වෙලාවට වෙන් කරලා අඳුන ගන්න. දැන් මේ වාහනයක් කියන්නේ කාර් එකක් වුණාම මේක පොඩි දෙයක්, ටැක්සි එක පොඩි දෙයක්. ඒ වගේ පොඩි වාහනයකට නම් අපි in a car කියලා පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මේ වගේ ලොකු වාහනවලට අපිට on කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ, right? In a car, ගේ අපි ගේ ඇතුලේ ඉන්නේ කියන එකට in the house, in a boat, in a taxi, right? On the train, on a plane, on a bus, on a ship, right? But when we are, let's say, at school, අපි ඉස්කෝලේ ඉන්නවා නම් අපි කියන්න බෑ I'm in the school කියන්න බෑ. Right? ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා ගොඩක් අය කියනවා I'm in the school, I'm in the university. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි, අපි ඒ වගේ වයිද කියන්න ඕනේ at, right? At home, I'm at home, I'm at school, I'm at university, I'm at work. මම වැඩ කරන තැන ඉන්නේ, I'm at work. වැඩ කරන ගමන් ඉන්නේ, I'm at university. මම විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්නේ, I'm at school. Right? So you might have noticed මෙතන අපි house කියනවා, මෙතන home කියනවා. එතකොට house කිව්වොත් in the house, හැබැයි home කිව්වොත් at home. එතකොට ඇයි මේ දෙකේ වෙනස? සාමාන්‍යයෙන් අපි house කියන එකට කියන්නේ, අපි house කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ගොඩනැගිල්ල. Right? House කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ අපේ ගෙදර කියන ගොඩනැගිල්ල. Right. Okay. So Hirusha, I hope you can hear me clearly. I just got stuck.
Right. Okay. So this is what we were talking about, right? So I said that when we are talking about our house, right? අපි අපේ ගෙදර ගැන කතා කරනවා නම් sometimes we use house and sometimes we use home. අපි සමහර වෙලාවට house කියනවා සමහර වෙලාවට home කියනවා. මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා දන්නවද? නැත්නම් මේ දෙකම එකයිද? No, teacher. Right. Okay. So sometimes අපි සමහර වෙලාවට අපි හිතනවා මේ දෙකම එකයි කියලා. හැබැයි මෙතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා, right? house කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ අපේ ගෙදර ඒක ගොඩනැගිල්ල. හැබැයි අපි home කියන එකේදී අදහස් කරන්නේ ගොඩනැගිල්ල වගේම අපේ පවුලේ සමාජිකයින්වත් ඇතුළත්. Right? So when we say that the house, it can be a building, right? So house means only the building, but when we call home, the home is not only the building, but it includes our family as well. අපේ පවුලත් එක්කම අපි home අර ගෙදර නිවස කියන එකත් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා, right? එතකොට ඒ වගේ තමයි. එතකොට house means it is the building. But when it comes to home, it is where we have our family as well, right? So when we talk about home, when we say that this is my home, so we have to use I'm at my home, right? And when we say school, I'm at school, right? We should not say I'm in school, I'm at school, I'm at university, I'm at work, right? So just keep these things in mind. මේ පොඩි දේවල් ටික මතක තියාගන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි හැමෝටම මේ දේවල් චුට්ටක් පැටලෙනවා. So when we use in, we have it is like in the house, in a boat, in a taxi, in a car. It can be small vehicle, but when it comes to trains, planes, buses or ships, we have to use on, right? And if we use something like home, school, this is places. මේ තැන් විවිධ තැන් අපි ගැවසෙන විවිධ ස්ථාන, ඒ ස්ථානවලදී අපි use කරන්න ඕනේ at. I'm at the school. I'm at the market, right? And we can never say I'm in the market. I'm at the market, right? So always keep these things in mind, right? මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. මේ ටික දැන් මතකයි නේද හිරුෂා? Is there anything which is not clear, Hirusha, or is everything clear? Everything clear, teacher. I Right. understood. Right. Okay, very good. So keep this in mind. It will be very helpful when you write as well as when you speak. Right. Okay. Right. So now we will move on to the activity 2.3. Right. So it says, this is your pupils book, activity 2.3, page number 14. Do you know that there are many birds in the world that cannot fly? Yasit learned about them from a book that he found in Jivaka's sister's collection. Read the descriptions and complete the grid. Right? අපිට මේ දීලා තියෙන විස්තර කියවලා අන්තිමටම දීලා තියෙනවා වගුවක්. අන්න ඒ වගුව සම්පූර්ණ කරන්න තමයි තියෙන්නේ අදාළ තොරතුරු එක්ක. Right. So, Hirosha, would you like to read this? Yes, teacher. Right. Okay, you can read. What is teacher Fayugin? Fujian, right? So this Fujian means it is like a country. අපි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න හොර කුරුල්ලන්ට කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකික සත්තු කියලා අන්නේ වගේ Fujian steamer ducks කියන්නේ ඒ එක රටකට ආවේනික වෙන තාරාව කොට්ටාශයක්, right? This is Fujian.
Okay, teacher. Right. Fujian steamer ducks, the largest steamer duck in the world. These South American ducks have got their name as result of a strength behavior. They run across water. They are shrink. They are short wings, like the wheels on a steamboat. The male duck weight about 3.5 to 7 kilograms. They have blue, bluish gray feathers on the head and neck and have a reddish brown throat. Females have darker gray feathers and a dark reddish throat. They eat small snail, insect larvae, and small crustaceans. They are known to be very aggressive. They usually fight with each other over territory. Right. Okay. So we will just look at a few things, right? Very good. You read a lot very correctly, but I just wanted to discuss few words, right? So I will just read the largest steamer duck in the world. These South American ducks have got their name as a result of a strange behavior, right? This is strange behavior. Strange behavior කියන්නේ අර පුදුමක් අමුතු විදිහේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය නොවන හැසිරීම් රටාවක් තියෙනවා කියලා තියෙන්නේ right ඒගොල්ලන්ට ස්ටීමර් ඩක් කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ හැසිරීමේ තියෙන යම්කිසි වෙනස් විදිහේ චර්යාවන් නිසා right ඒ මොකක්ද අමුතු චර්යාව කියන එක තමයි මේ ඊළඟ වාක්‍යයෙන් තියෙන්නේ they run across water thrashing their short wings like the wheels on a steamboat. ඒ කියන්නේ මොනවද? they run කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දුවනවා වතුර හරහා. thrashing කියන්නේ වතුරට තට්ටු කරමින් වගේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වතුරේ ගිලෙන්නේ නැහැ. වතුරේ ඒගොල්ලොන්ගේ පොඩි අත්තටු. it says their short wings. ඒගොල්ලොන්ගේ පොඩි අත්තටු මෙතන තියෙන පොඩි අත්තටු ගස්සන ගමන් වතුරේ දුවගෙන යනවා. like wheels on a steamboat. steamboat කියන්නේ අර දුම් වලින් ක්‍රියා කරන බෝට්ටු තියෙන්නේ. අනේ දුම් වලින් ක්‍රියා කරන බෝට්ටු වල ඒ වැඩ කරනවා විදියට තමයි මේගොල්ලෝ යන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. Right? So if we move on to the next paragraph, the male ducks weigh about 3.5 to 7 kilograms. පිරිමි සත්තු කිලෝග්‍රෑම් 3.5 අතර වගේ බරක් ගන්නවා. This is weigh, right? Weigh means බරයි කියන එක. They have bluish gray feathers on the head and neck and have a reddish brown throat, right? So they have bluish gray feathers. Bluish කියන්නේ නිල් පාටට හුරු. Blue කියන්නේ නිල් පාටනේ. Bluish කියන්නේ නිල් පාටට හුරු අලු පාට පිහාටු තමා තියෙන්නේ. On the head and neck and have a reddish brown throat. Reddish brown කියන්නේ රතු පාටට හුරු. මේ හැමතිස්සෙම අපි පාටකට අන්තිමට ish කියලා දානවා නම් bluish, reddish, brownish ඒ වගේ දානවා නම් ඒ කියන්නේ රතු පාටට හුරු. එතකොට රතු පාටට හුරු දුඹුරු පාට බෙල්ලක්
throat. THROAT කියන්නේ throat, බෙල්ල. Right? Next one. Females have darker gray feathers and a dark reddish throat. So පිරිමියාගේ තියෙන්නේ නිල් පාටට හුරු අලු පාට පිහාටු සහ රතු පාටට හුරු දුඹුරු බෙල්ලක්. හැබැයි ගැහැණු සතුන්ගේ තියෙන්නේ dark grey feathers, තද අලු පාට පිහාටු සහ තද රතු පාටට හුරු බෙල්ලක්. Right? So they eat small snails. Snails කියන්නේ කවුද? Snails කියන්නේ කවුද කියලා දන්නවද? හිමින් යන්නේ. Panuwanda teacher. ස්නේල් හිමින්ම යන්නේ කවුද සාමාන්‍යයෙන්? හිමින්ම යන සතා කියලා. ගැඩවිලා. නෑ අපේ ගෙවල් වල ඉන්නේ. හිමින්ම යන සතා. ගොළු බෙල්ලද? අන්න right. Right? ස්නේල් කියන්නේ ගොළු බෙල්ලා. Right? Then Okay teacher. right. And then insect larvae. Here we have insect larvae. Larvae කියන්නේ අර සාමාන්‍යයෙන් insect කියන්නේ කවුද? insect කියන්නේ crumio. Right? insect කියන්නේ crumio. insect larvae කියන්නේ crumionගේ පොඩි අයට. ඒ කියන්නේ කීටයෝ කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ කීටයන්ට තමා larvae කියන්නේ. Right? So snails කියන්නේ ගොළු බෙල්ලා, insect larvae and small crustaceans. Right? So crustaceans කියන්නේ ඒ තව චූටි කුරුමිනියෝ වගේම විශේෂත්වයක් තමයි චූටි අය. ඒගොල්ලන්ට සිංහලෙන් මම දන්න විදියට කියන්නේ කබොල කියලා. මම දැකලා නැහැ සිංහලෙන් කියන කබොල කියලා. Right? එතකොට පොඩි crewmeanව වගේ තමා මේගොල්ලෝ ආහාරයට ගන්නෙ. Right, okay. And they are known to be very aggressive. What do we mean by aggressive? Aggressive කියන්නේ හරිම තරහා යනවා ඉක්මනට. Right? So they are known to be very aggressive. ඉක්මනට තරහා යන කුරුළු විශේෂයක්. They usually fight with each other over territory. ටෙරිටරි කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ අධිරාජ්‍ය. දැන් ඒගොල්ලෝ ඉන්න පැත්තක් තියෙනවානේ. ඒගොල්ලෝ ඒ තමන්ගේ ඉන්න පැත්ත රැක ගන්න සාමාන්‍යයෙන් අනිත් කුරුල්ලෝ එක්ක රණ්ඩු කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ෆයිට් කියන්නේ අනිත් අයත් එක්ක රණ්ඩු කරනවා කියන එක. Right? So I think now it is clear to you. Right. So shall we read this one? Hirusha, would you like to read this one? Yes teacher. Right, okay. You can read. Inaccessible island rail. The smallest flightless bird in the world. It is about 17 centimeter in length and has an average weight of 30 grams. Its feathers are a mixture of dark gray and dark rusty brown. A bird with a loud crilling call. It has red eyes and its bill is black in color. It is found only on Inaccessible Island. The only inhabited island is
island in the Tristan Archipelago. Tristan is the name of a remote group of volcanic islands in the South Atlantic Ocean. They live on steep slopes and grassland and eat ear, earthworms, moths, berries, and seeds. Since they are acts from predators, they roam freely all over the island. Right. Okay, good. Right. So there, I think there are few difficult words. It is okay because this is a little bit difficult, few difficult paragraphs. So here, inaccessible, right? So what do we mean by this is inaccessible island rail, right? So this is the bird, and I do not know actually what is the Sinhala name for this bird. මේ කුරුල්ල ඇත්තටම ලංකාවේ නැති හන්ද ඇත්තටම ඒ කුරුල්ලට මොකද්ද පාවිච්චි කරන නම කියන එක මම දන්නෙත් නැහැ. මම සෑහෙන හොයාගන්න බැලුවා නමුත් කොහෙවත් එහෙම සඳහනක් නැහැ. So what it means here is inaccessible island rail, right? So inaccessible කියන්නේ අපිට ළඟා වෙන්න නොහැකි කියන එක. Access කියන්නේ මෙන්න මේ අකුරු ටික කියන්නේ access, ACCESS. access කියන්නේ අපි යම් කිසි දෙයකට ළඟා වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ ගෙදරට there is an access road. අපේ ගෙදරට ළඟා වෙන්න පාරක් තියෙනවා. ඒ ළඟා වෙන පාරට තමයි අපි කියන්නේ access road කියලා. ඒතකොට accessible කිව්වොත් ළඟා විය හැකි. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ inaccessible. Inaccessible කියන්නේ ළඟා විය නොහැකි. Right? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ළඟා විය නොහැකි island කියන්නේ දූපතක්. Right? We know Sri Lanka is an island. Right? So inaccessible island rail. Right? ළඟා විය නොහැකි දූපත්වල ඉන්න කුරුල්ලෙක් තමා මේ කුරුල්ල. එතකොට යාගේ නම තියෙන්නේ inaccessible island rail කියලා. Right? The smallest flightless bird in the world. මුළු ලෝකෙම ඉන්න පියාඹන්න බැරි පොඩිම කුරුල්ලා කියලා තමා මෙයාව සලකන්නේ. It is about 17 centimeters in length and has an average weight of 30 grams. Right? It is about 17 centimeters in length. Length කියන්නේ දිග. මෙයාගේ මේ ඉස්සරහින් ඉඳන් මේ පිටිපස්සට සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර 17ක් පමණ කියනවා. And has an average weight of 30 grams. Average weight කියන්නේ මොකද්ද? Average කියන්නේ මොනවාද? දන්නවද? Average කියන්නේ මොකද්ද? No, teacher. Average කියන්නේ සාමාන්‍ය. දැන් අපි කියන්නේ අපේ මට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් වාර විභාගයට මට සිංහල වලට 90යි, ඉංග්‍රීසි වලට 70යි, ගණන් වලට 80යි කියලා ඊට පස්සේ අපි හොයනවා නේද ඒකේ සාමාන්‍ය අගයක්. අපි ඒ ටික එකතු කරලා අපි කරලා තියෙන විෂයන් ගානෙන් බෙදලා අපි හොයන්නේ සාමාන්‍ය ලකුණක්. අන්න ඒකට තමයි average කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට මේ කියන්නේ average weight. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ කුරුල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය බර කොච්චරක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ එක කුරුල්ලෙක් ග්‍රෑම් 30ක් හැම කුරුල්ලම ග්‍රෑම් 30 වෙන්නේ නැහනේ. එක කුරුල්ලෙක් ග්‍රෑම් 40යි, තව කුරුල්ලෙක් ග්‍රෑම් 20යි, තව දෙන්නෙක් විතර ඉන්නවා 28යි, 32යි. එතකොට 5 දෙනෙක් වගේ ඉන්නවා නම් ඒ 5 දෙනාගේ එකතු අපි එකතු කරලා බෙදුවාම පහෙන් ග්‍රෑම් 30ක් වගේ තමයිලු වෙන්නේ. right? ඒක තමයි කියන්නේ average weight. Right? Samanya bara. Right. So the average weight is 30 grams. Gram 30ක් කියන්නේ ගොඩාක් පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපිට තේරෙනවා ඒක තමයි කියන්නේ මෙහා තමයි ලෝකේ ඉන්න පියාඹන්න බැරි පොඩිම කුරුල්ලා කියලා. Right? Its feathers are
a mixture of dark grey and dark rusty brown. දැන් මේ පාටවල් පේනවනේ. ඒක කියන්නේ its feathers පිහාටු are a mixture. මේ mixture කියන්නේ කලවමක්, right? මෙතන අපිට පේනවා පාට දෙකක් වගේ කලවමක් තියෙන්නේ. A mixture of dark grey තද අලු සහ dark rusty brown නිකන් ගොඩාක් දුඹුරු පාට, right? Dark rusty brown කියන්නේ නිකන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳටම දුඹුරු පාට කියන එක. එතකොට dark grey and dark rusty brown මේ පාටවල් දෙකෙන්ම එයාගේ පිහාටු තියෙනවා, right? A bird with a loud trilling call, right? So what do you mean by trilling? Trilling call, right? So trilling කියන්නේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හෙන හරිම ශබ්දය වැඩි සතෙක්. A bird with a loud trilling call. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් හයියෙන් කෑ ගහන කුරුල්ලෙක්. It has red eyes. රතු පාට ඇස් තියෙන්නේ. And its bill is black in color, right? And its bill is black in color. Yes, teacher. Just give me a minute. Right, okay, sorry for that disturbance. So we will come back. It has red eyes and its bill is black in color. සාමාන්‍යයෙන් bill කියලා කියන්නේ අපි හොටට, right? Bill අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි beak කියලාත් කියනවා, B-E-A-K. beak එහෙම නැත්නම් bill කියනවා. ඒකට අපි කියන්නේ කුරුල්ලන්ගේ හොටට. Right? So is black in color. දැන් මෙතන අපිට පොඩ්ඩක් කහ පාටක් පේනවා. නමුත් උඩ හරිය කළු තියෙනවා. So generally we say that it is black in color, right? And it says it is found only on inaccessible islands. So that is what I said, where people do not go, right? So people cannot reach these islands. So that is where these birds live. The only inhabited island in the Tristan archipelago, right? The only inhabited island in the Tristan archipelago, right? ඒ කියන්නේ මේ ඒ දූපතේ නමක්, right? ඒ කුරුල්ල සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න දූපතේ නමක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ දූපතේ විතරයි ඉන්නේ කියලා. Only inhabited. Inhabited කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ වාසස්ථාන කියන එක, right? එතකොට ඒගොල්ලෝගේ වාසස්ථාන තියෙන්නේ මේ කියන දූපතේ, right? So Tristan is the name of a remote group of volcanic islands in the South Atlantic Ocean. This is South Atlantic Ocean, right? දකුණු අට්ලාන්ටික් සාගරයේ තියෙන දූපත් සමූහයක් තියෙනවා. ඒ දූපත් සමූහයට තමා මේ Tristan කියන්නේ. එතකොට Tristan එක Tristan archipelago කියන දූපතේ තමා මේ කුරුල්ලෝ ඉන්නේ, right? They live on steep slopes and grasslands. Steep slopes කියන්නේ ගොඩාක් තීව්‍ර බෑවුම් වල. ඒ කියන්නේ කඳු තියෙනවානේ, කඳු වල ගොඩාක් තීව්‍ර බෑවුම්, ගොඩාක් ලොකු බෑවුම් තියෙන තැන්වල තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. සහ තනකොළ තියෙන පැතිවල, තනකොළ තියෙන ප්‍රදේශවල තමයි ඉන්නේ. And eat earthworms. So earthworms කියන්නේ පොළවේ ඉන්න පණුවෝ කනවා. Moths. එතකොට moths කියන්නේ පළඟැටියෝ, right? පළඟැටියෝ නෙවෙයි, moths කියන්නේ සලඹයෝ කියන්නේ. සලඹයෝ moths කියන්නේ සලඹයෝ. ඒ කියන්නේ ඔය පොඩි පොඩි, right? And then berries. berries කියන්නේ පළතුරු. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ සත්තුත් පොඩි පොඩි සත්තුන්වත් කනවා. ඒ වගේම
පළතුරු ජාතිත් කනවා. right? ඒ කියන්නේ සර්ව භක්ෂක කියනවා අපිනේ. සත්තුන්වත් කනවා. කොළ ජාතිත් කනවා. එතකොට අපි කියන්නේ සර්ව භක්ෂක. right? So berries and seeds. right? And the last one, since there are no threats from predators, they roam freely all over the island. Right? So what do we mean by predators? Predators කියන්නේ විලෝපිකයන් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් කොහේ හරි අපි ඉන්නකොට අපි දන්නවනේ එක සත්ව කොට්ටාශයක් කන තව කට්ටිය ඉන්නවා. අර ඒ වගේ කට්ටිය. ඒතකොට හැබැයි මේගොල්ලෝ ඉන්න දූපත්වල මේගොල්ලොන්ව කන වෙන සත්තු නැහැ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලොන්ව මරණ මේගොල්ලොන්ට තර්ජනයක් වන මේ threats කියන්නේ තර්ජනය කියන එක. Since there are no threats කිසිම තර්ජනයක් නැහැ මේගොල්ලොන්ව මරන්න එන විලෝපිකයෝ කියන එක. වෙනත් සත්තු මේගොල්ලොන්ව කාලා ජීවත් වෙන සත්තු එහෙම කට්ටිය කවුරුත් මේ දූපත්වල නැති හන්දා they roam freely. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නිදහසේ ඇවිදිනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ පියාඹන්න බෑනේ. flightless, right? So ඒගොල්ලන්ට පියාඹන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ඇවිදින එක තමයි කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝව කන්න කවුරුත් වෙන සත්තු යාලව කනවා. ඒ වගේ තර්ජන මුකුත් නැති හන්දා ඒගොල්ලෝ නිදහසේ ඒ දූපත්වල ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. right? So that is about the inaccessible island rail. So since we have reached the time, we will stop here for today. Right, so altogether I think we have about 6 or let's say 4 more birds to be read, so it is okay. We will read the remaining 4 next week, next Thursday, and we will stop from here. Right, so these paragraphs, I know it is a little bit difficult, right? මේවා පොඩ්ඩක් අමාරුයි මොකද ටිකක් බර වචන තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි ටික ටික ඉගෙන ගමු. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. Right, so with that we will conclude the class for today and we will meet on Thursday. Right, so good night and see you again. Good night, teacher. Take care. Bye. You too.